Sige, continue tayo sa atong explanation about factoring by completing the square. So muna itong third example. So we're given 10x squared minus 30x minus 8 equal to 0. So karon atong buhaton, ato sana siyang i-reduce by tanaw na to kung unsay common sa ilaha, no, para ma-reduce na ito. Panalitan ato na siyang i-divide og 2. Divide natin siya 2. Ini siya divide by 2, divide by 2, divide by 2. So 10 divided by 2, 5 x squared. Then 30 divided by 2, so minus 15 x. 8 divided by 2, 4. 0 divided by 2, that's still equal to 0. Okay? So after that, pwede pa na ito ma-reduce ni. Pwede na ito ma-divide na siya further by 5. Divide this by 5. Divide this by 5. Divide this by 5. So kini siya, x squared na lang. Minus 3x minus 4 over 5 equal to 0 divided by 5. That is still equal to 0. Okay? So karon, ang tanaw na ito na siya, kung ato na i-check, no, using the method nga katong gamit na ito sa una, dili gina siya perfect square. So buhaton na to. Ato na siyang i-complete the square para maka-factor ta. So sa to'y method, ang constant atong or kining third term ato na siyang i-balance sa other side. Diba? So x squared minus 3x equal to positive 4 over 5. Positive na siya. Nga, plus natay third term diha. Mag-plus po to this because third term. So ang third term, ang pag-calculate sa third term is simply third term is equal to 1/2 of the coefficient of the middle term. Dili na ta sa na-reduce na to nga kwan. Dili na sa kini. So 1/2 of 3. Okay, and then squared. So equal to, this is 3 over 2 squared or equal to 9 over 4. So muna siya atong third term karon. So muna atong puno dito sa atong expression. Bago na itong expression. So x squared minus 3x plus the third term which is 9 over 4 equal to 4 over 5 then plus 9 over 4. So sigurado na ta kanang left side na to perfect square na siya or complete na nga square. Perfect square na siya. So kining atong third term atom na siya ma-rewrite as this can be written as when you take you use the log exponent, ato ni siya ma-rewrite as 3 over 2 squared. Diba? So pareho na sila. They're just the same. Equal to, find the LCD. On the right side, LCD is 20. 20 divided by 5 is 4. 20 divided by 5 is 4 times 4, 16. Plus 20 divided by 4, 5 times 9, 45. So kining right side kay perfect square naman na siya. So ato na siya ma-rewrite as x, no, base din then minus mo ni siya, so minus pod. Then kini siya 3 over 2 then squared. Okay, equals, so this is 45 plus 16, 61 over 20. Okay. And next is we take the square root on both sides. So ato lang sang i-rewrite para masundan ninyo. 61 over 20. So when we take square root on both sides, ang right side na understood na siya nga doon sa kabalyo plus and minus. So muna siya yung rule. Then kay bawa man ta nga ang kining radical expression ang yung rational expression na rational exponent man na siya nga 1/2. So parang multiply lang nimo kay 1/2 man niya na kay 2 diha, so 1/2 times 2 from the log exponent, no,
if you have x to the power m to the power n equal to x to the power m times n, yun na naman na siya. Sa ito pa, kini 1/2 man yan, there's power man na siya 1/2, so naka x minus 3/2 to the power 2, another power na 1/2, so 1/2 times 2 equals 1, so mabilin kini lang x minus 3/2 equal to plus and minus square root of 61 over 20. Okay, so to solve for x, just transpose this to the other side. So x is equal to mahimo na siyang, pwede na mo unahon mo siya suwat dire, no? Pwede mo siya unahon mo, so positive na siya, then plus and minus, wala siya problema ha kung kini unahon mo pagsulat niya, kini siyang dito spikas, they're just the same. So square root of 61 over 20. Okay, so muna siya tong x. So now if we take the positive, so taking positive, yan, so we have x equal to 3/2 plus square root of 61 over 20. So muna itong usa ka value sa x when we take the positive. Now if we take the negative, so taking negative, so x is equal to 3/2 minus, iduham ni siya, taking positive kini itong gi-take, yan karon taking negative kana siya, so square root minus square root of 61 over 20. So mo ni atong duha ka value sa x, mo ni siya ang atong gitawag og solutions to the given function, which kung imo na siyang i-substitute dire ini dinhi or bisag asa ni direpita, o kini original equation gyud, yung original ani kini siya wala pa divide by 2, next substitute any of these two, masiro na yung left side. So kung masiro na siya, sa ato pa kana atong answer sakto na. Okay, so mo na siya atong example number 3 sa factoring by completing the square. So I hope nasabtan ninyo. Kung may pangutana, please just leave your comments or questions in the comment section below. Salamat.